In today's lecture, we will be discussing on job allocation assignment technique. In practical situations, there may be like where M missions will be available, only N number of persons will be available. The situations may be like M number of missions will be available, so missions will be M number. Number of persons will be only N. Like 10 missions irukum, 8 persons தான் இருப்பாங்க. Or the case may be where there may be 4 missions but 10 persons may be there. 4 missions and 10 persons may be there. Or in some cases it may be 1 mission and only 1 person. Okay, there may be different situations. There also may be situations where there are equal number of missions and number of persons, like 2 missions, 2 persons, or 4 missions, 4 persons. Okay, in the madri missions and number of persons if happens to be equal, M is equal to N irukumbodhu, which means that we are going to assign 1 person in 1 mission artham, 1 person in 1 mission artham. We'll call this as assignment technique or assignment problem. We are going to allocate the jobs for them. We are going to allocate the jobs for them. So we call this as job allocation problem also. When you say assignment, we are going to use as one-to-one assignment technique. One-to-one assignment technique, which means that this assignment technique is applicable only for these cases, like M into N cases are applicable. Remaining cases ka applicable agadana, applicable aakikalam epdina 10 number of missions are here but N number of persons are only available. Workers vandu 8 பேர் தான் இருக்காங்க. அப்ப I take 2 persons as dummy workers. இருக்க மாட்டாங்க but 2 persons dummy workers எடுத்துக்கலாம். 4 missions are here but 10 number of persons are there. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மிஷனுக்கு வந்து ஒரு worker பண்ணா 6 persons, that is 6 persons will be idle. So அவங்க என்ன பண்றான்னு பாக்கும்போது 6 missions இருக்கிற மாதிரி நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். I'll take dummy. Okay, so one to one assignment என்பது ஈக்குவலா இருக்கும்போது பெர்ஃபெக்ட்டா ஃபிட் ஆகும். In case equal illana, I may go for adding dummy number of persons or dummy number of missions here. Okay, one to one assignment is meant only for assigning 1 to 1, right? For the whole problem, as we discussed a few problems here, the one to one ங்கிற வேர்டை மறக்கவே கூடாது. one to one ங்கிற வேர்டை மறக்கவே கூடாது. And moreover, relating to a few topics like you apply in CMA Inter OM paper, CA Inter application irukku, assignment problem irukku, CA not CA Inter, CA Final la you have assignment problem. So it's applicable for CMA Inter level, it's applicable for CA Final level, and also in some school colleges MBAs kala assignment problems irukku. Inga ellame vandu nama use பண்ணும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், one to one assignment. Okay, we have some rules like, okay, what are the rules is it should be a one to one problem only. If not one to one, you have to make it as one to one. என்னங்கிறது உங்களோட ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம். And second rule is very very important. Second rule is we are talking about optimum value for the whole topic, not only for assignment. The assignment மாதிரி transportation problems, whatever the simulation problems, whatever the problems are, we'll be talking about the optimal solution னு சொல்லுவோம். Optimum, simplex values, linear programming problems, ingellame simplest method. எங்க போனாலும் we'll be talking about optimality. Optimal முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைக்கிறது. See, we have started a business now. இந்த business இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். business ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது. I cannot expect profit, right? At the same time, I don't want to make it loss also. I don't want to make my business go in loss. So இந்த மாதிரி கேசஸ்ல profit வராது but loss வரதை குறைக்கலாம் நினைப்போம்ல, அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து நம்ம optimalityன்னு சொல்லுவோம். We'll go for optimum solution னு சொல்லுவோம். Is it okay? We'll go for optimum solution. Fine. Here assignment technique எப்படி வேணாலும் பண்ணலாமானா, Mr. Hungarian, he is a mathematician, அவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, he has given a technique for us which is called as Hungarian method. It's quite famous. நீங்க எந்த ஒரு ஆத்தரோட புக்ஸ் பார்த்தாலும் Hungarian method தான் assignment problems பத்தி இருக்கும். It's quite famous and we are also going to use the same here. Hungarian வந்து என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணானா, he had a set of stages like steps, like step by step பண்ணிட்டே போற மாதிரி he has some steps. என்னங்கிறது பார்த்துட்டே போலாம். To solve the assignment technique problem, the very first one is it should be a standardized problem.
What do you mean by standardized problem? As we are discussing optimum solution, no, so no. Not talking about but not making loss. Not talking about profit but not making about loss also. அப்போ என்னோட மேட்ரிக்ஸ் ஆர் என்னோட ப்ராப்ளம் வந்து எது ரிலேட்டடாக இருக்கணும்னா காஸ்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கணும். ஓகே, காஸ்ட் ரிலேட்டிங் டு சம் டேர்ம்ஸ், காஸ்ட் மாதிரி என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மினிமைசிங் மாதிரி இருக்கிறது, மினிமைசிங் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, second case with respect to assignment technique, we need to have equal number of machines and person. That is m engadhu rows and n engadhu columns vecha m is equal to n. Should be equal number of rows and columns. Okay, so it should be of minimization problem and there should be equal number of persons and equal number of machines. Okay, idu rendume irundha we call this a standardized problem. Okay, this is first case. Second step, if this is a standardized problem, I can proceed the problem. Enna and proceed the problem na? He thought of optimality இல்லையா? Optimality பேசும்போது டைரக்டா நான் ப்ராப்ளமா டீல் பண்றதுக்கு பதிலா see just think I can do a work in 5 hours. At the same time, if the same work without any difference is given to you, you can do it in 3 hours, correct? I will do it in 3 hours, you will do it in 5 hours. Sorry, I will do it in 5 hours, you will do it in 3 hours. அப்போ எவ்வளோ hours நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 hours is extra for me, right? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கிளைண்ட் வராரு, யார்கிட்ட அந்த ஒர்க்கை கொடுப்பாரு? உங்ககிட்டயா இல்லைனா என்கிட்ட Y கிட்டயா? ஓகே, மை செல்ஃப் Y. உங்ககிட்ட தருவாரா என்கிட்ட தருவாரு? ஆப்வியஸ்லி உங்ககிட்ட தான் தருவார், ரைட்? யூ வாண்ட் டு டேக் அ ஃபோட்டோ, யூ மைட் ஹவ் சீன் யூ கேன் கெட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இன் 2 minutes, in 5 minutes, in 10 minutes எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. There is 2 photo shops, okay, photo studios இருக்கு. Photo studio A, photo studio A and photo studio B. Photo studio B. You want to take an urgent passport size photo, you directly go here and go here. This photo studio A person says that he will give it in 20 minutes. Okay, you say 10 minutes the board irukanga, 20 minutes la tharingalantu. 20 minutes, okay, hari bariya pannalum 15 minutes. Okay, fine. This person B says, you want instant photograph, sir? Definitely I'll give it in 10 minutes. What you will do? You'll directly go for this photographer B. Appo 10 minutes and 20 minutes, why you are choosing this person is because this person is taking 10 minutes extra, or at least after in a haribari work he is taking 5 minutes extra. Appo in the extra work yaar edukrangalo adha base panni paatha podumla. எப்படி இருந்தாலும் இவன் 10 minutes முடிப்பார்னா he is not taking 20 minutes, he is taking 10 minutes extra. He is not taking 15 minutes, he is taking 5 minutes extra. அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆங்கிளில் பார்க்கறதா ஹங்கேரியனோட பியூட்டியே. ஓகே, ஹங்கேரியன் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க. ஹங்கேரியன் ரிகார்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ ஓகல்ஸ் மெத்தடில் பார்ப்போம். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பார்க்குறோம்ல, இந்த எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி பார்க்கறது தான் ஹங்கேரியன் யூஸ் பண்ணார். ஸோ he did some operations here. Okay, after checking whether this is a standardized problem, he is going for some operations. Enna operations na? For each and every row, probably number of persons may be given in the row. For each and every person, he does some row operation where he'll find the difference of all the values. So he does some row operation. Okay, beauty of Hungarian's method is not only for the number of persons, he checks along with the missions also. See, இவர்கிட்ட ஒரு பர்சன், இவர்கிட்ட ஃபோட்டோ கொடுத்தா 10 minutes, இவர்கிட்ட ஃபோட்டோ கொடுத்தா 20 minutes. பட் இவர் ப்ளீஸ் செக், இவர் 20 minutesல 100 photos தருவார், இவர் 10 minutesல 10 photos தான் தருவார். விச் ஒன் டு யூ திங்க் பெட்டர் நவ்? ஆப்வியஸ்லி இவர் தானே பெட்டர்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ யூ ஷுட் நாட் செக் வித் த மினிட்ஸ் அலோன், டைம் அலோன் டைரக்ட்லி. யூ ஹேவ் டு செக் வித் த நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆல்சோ. த சேம் வைஸ் யூ நீட் நாட் செக் வித் த row operations, that is you need not check alone with the number of persons. Please go for a simultaneous check with the number of missions also. இதுதான் இவரோட பியூட்டியே சொல்லலாம். So he also goes with column operations. Okay, first one row operation, first one column operation ஆன்னு பார்த்தீங்கன்னா always keep it in your mind. You can do anything, but always keep it in your mind. First go with row, then column, row, column. Okay, for the whole method we'll be using row operation, column operation. Here in the very first step, in the row operation or column operation, we are talking with respect to difference. We are going to talk with respect to difference. Okay, after doing these operations, he will try to assign
He's going to assign. And we have to remember that the assignment has to be one-to-one assignment. The assignment has to be one-to-one assignment, which means that if there are two persons, A1 and A2, there are two missions, M1 and M2. Probably maybe assigning like this or like this, right? If there are three persons, M3, definitely we'll take, there is one more person as A3, we give dummy one. Okay, so it depends on everyone. Need not be this alone person may be, this alone may be dummy. So mathematics use panikla, it depends on the problem perfect case on both. So assignment panapodu, what the things you have to keep in your mind is one-to-one assignment is going to be made here. One-to-one assignment na panaporo. Okay, one-to-one assignment. So assignment panapodu row and column rendume check panano. Oru row la illa oru column, both simultaneous check, both row and column. There should be only one assignment in each row and each column. Okay, in each row and each column there should be one assignment. I have taken a basic problem number 1. I am going to discuss a few problems here for you. I have taken a basic problem number 1. Here, there is a construction company having 4 engineers for designing, 4 engineers. Okay, this is a construction company having 4 engineers for designing. The general manager, GM, is facing the problem of assigning 4 designing projects to the engineers. Okay, how many engineers are there? 4 engineers. And this person, GM, is getting or facing a problem to allocate this 4 projects, okay, to these engineers. That is, there are 4 projects, he doesn't know, or he is facing the problem to which engineer he can give which project. Okay, he cannot say first engineer first project, second engineer second. It's not all same engineers and it's not all same projects. So director random panna mudiyadu. This is a practical situation. Okay. It is also found that engineer 2 is not competent to design project 4. Okay, that is 4 engineers, 4 projects. This engineer 2 will not do engineer project 4. Okay, assign find an assignment which minimizes the total time. See, this is the very important word. Okay, inga enga pathalo ungalku vandu engeyume indha mari thannonu kuda avasiyam illa. You have to go for checking whether this word is there. If this word is not there, you have to check whether this is minimization or maximization problem. Okay, as I discussed, if it should be a standardized problem. What do you mean by standardized problem? Minimization, cost, time. Parangla, or engineer, romba nera eduthuparu or project ku. Will you go to that engineer for the design? Definitely not, right? Okay, cost effective motto illa, time effective paakkum. So this is with respect to minimization. Time is given and it is with respect to minimization. And M is equal to N. M is the number of engineers. Okay, this may be number of engineers and this may be number of projects. M is equal to N. 4 engineers and 4 projects. Engineer 2 is not competent to design project 4. Now there are other projects. Engineer 2 on the project 1 tharlam, 2 tharlam, 3 tharlam. Apart from project 4, he is capable of doing other projects. So there is not an issue. It's just a constraint here. No issues. So the data is given here. Here E1, E2, E3 and E4 are the 4 engineers. Project 1, Project 2, Project 3 and Project 4 are the 4 projects. And the data which you have here, is nothing but the time taken by each engineer with respect to the projects. Like engineer 1, if project 1 is given to this first engineer, he will do it in 6 minutes or hours or whatever it is. Let me have it in hours. Okay. He will do it in 6 hours. In case, if project 2 is given, he will take only 5 hours, right? Ade project 3 kuduthingana, he will be taking 13 hours to finish. If project 4 is given, he will take only 2 hours. So, edu effective with respect to engineer 1 alone, 6 is effective, 5 is effective, 13 is effective or 2 is effective. Obviously, our intention is to minimize the time. So 2 seems to be effective. Appa project 4 engineer 1 ku tharlam. If there is only 1 engineer and 4 projects, it will be easy to decide. But the case is not here. There are 4 different engineers. So let me check here. Likewise, there is another engineer 2, which he will do project 1 in 8 hours, 10 hours for project 2, 4 hours for project 3 and dash, which says that is a constraint, right? So dash. 0 podakudadu, 0 na vera, dash na vera.
E3, which is engineer 3, can do project 1 in 10 hours, project 2 in 3 hours, project 3 in 7 hours, and project 4 in 3 hours, right? Likewise, engineer 4, 9 hours, 8 hours, 6 hours, and 2 hours. If you keenly note the values here, know the time hours here. Engineer 1, who is capable of doing P4 at the least time. Also, there is another engineer E4 who can also do the same project in 2 hours. Okay, இப்போ நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க engineer 1 கிட்ட project 4 கொடுத்தா கம்மியான டைம்ல முடிப்பான்ட்டு. இங்க engineer 4 இருக்காரு who also can do the same project in 2 hours. அப்ப engineer 1 கிட்டே தரலாம், engineer 4 கிட்டே தரலாம். Am I right? Project 4 may be given to engineer 1 or may be given to engineer 4 also. So there are two options. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? These two persons are capable to complete this project in equal number of time. Now, let us check the other options. அப்போ in case engineer 1க்கு இந்த project தரலனா எந்த project கொடுக்கலாம்? இந்த project தரலாம். Okay. Likewise, engineer 4க்கு இந்த project தரலனா என்ன project தரலாம்? 6 hoursல முடிக்கிற project 3 தரலாம். இந்த மாதிரி few number of projects and few number of engineersனால நம்ம ஓரளவுக்கு டிசைட் பண்ண முடியும், டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். But if it goes for many number, okay, finite-ஆ தான் இருக்க போது, but many number of engineers and projects போகும்போது it will make us in a confusion level. So Hungarian has beautifully designed a problem that is methodology for us. We are going to use that method here. Okay, fine. So let me go for the problem. Using the Hungarian method directly. Okay, so here he does some operation as we discussed in the rules here. He is going to do some operations where the first one, we have checked this one, it's a standardized problem. Yes, it's a standardized problem. With respect to the operations, he has to do the row operations with respect to the difference, then column operation with respect to difference. Always keep in mind row, column, row, column, row, column, right? So let me go for the first row operation. For convenience sake, let me have the problem here. This is all with respect to engineers and this with all respect to projects. Okay, engineers and projects. So engineer 1, engineer 2, engineer 3 and engineer 4. Project 1, project 2, project 3 and project 4. I'm just going to list the values. I'm not starting the problem, I'm just listing the values for comfort's sake. So 6, 5, 13, 2, 8, 10, 4 dash. He's not capable of doing project 4, right? And third engineer doesn't 10 hours, doesn't 3 hours, doesn't 7 hours and doesn't 3 hours. Fourth engineer doesn't 9 hours, doesn't 8 hours, 6 hours and 2 hours. So this is my data given, right? So this is the data given. Okay. With respect to the first step, row operations, where you find the difference. Every difference கண்டுபிடிப்போம். As we did with the photograph case, as we did with the client case. ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா 3 ஹவர்ஸ்ல முடிக்கலாம், 5 ஹவர்ஸ்ல முடிக்கலாம். So one client or that is one person is taking 2 hours extra. Likewise, photo studio case. One photographer takes only 10 minutes, another photographer takes 20 minutes. So 10 minutes extra. அப்போ அந்த difference இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பார்க்க போறோம். So if I go with the row operations on finding the difference, excuse me, row operations, let me go for engineer 1. Inga engineers da row la place pannirkom, so engineers 1. In case project row la place panninda projects eduthukalam. Whatever it is, in our problem inga rows la irukadhu engineers, so let me go for engineers. He can do in 6 hours, he can do in 5 hours, he can do in this project in 3 hours and 2 hours. So if this engineer is doing project 1, he will take 4 hours extra compared to this one, right? This is the minimum value, yeah? 4 hours extra. If project 2 is given to him, he will take 3 hours extra. Am I right? 2 hours la mudikalam. Avarku oru project assign panna, project 4 assign panna 2 hours la mudikalam. But project 2 kudutha extra 3 hours எடுத்துப்பாரு. அப்ப 3 hours பதிலா வேற ஏதாவது வர்க்க கொடுத்தா அவர் முடிச்சிருப்பாரு. So இதுதான் effectiveness, இதுதான் optimality ன்னு சொல்றோம். He is going to take 3 hours extra. If project 3 is given, he will take 11 hours extra. Okay, 11 hours extra. If project 4, we are talking about this difference and the extra timing the difference. அப்போ project 4 na அவரால apt-ஆ முடிக்க முடியும் நான். Am I right? You may have a question, why 0? He is working இல்லையான்னு கேட்பீங்க. அவர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு 2 hours ஆகுதுல்ல. We are not talking about the number of hours he works, we are talking about the number of extra hours he takes. This is with respect to number of extra hours. Number of extra hours this engineer takes.
Likewise, we work out with other engineers also with respect to engineer E2. If you check the 3 projects, he is not capable of doing project 4, so you need not worry, there is a constraint. If you check with the other projects, 8, 10 and 4 hours are respectively for 3 projects. So it's better to give third project to engineer 2. In case project 1 is given, he will take 4 hours extra, right? And the difference, 4 hours extra. In case project 2, he will take 6 hours extra. In case project 3, he will do in apt time, 0. 0 na no hours na artham illa, no extra hours na artham, no extra hours na artham. And there is a constraint dash. If the same is done with engineer 3, he is capable of doing project 2 and also project 4 in 3 hours. Appo project 2 fit pannalam, project 4 fit pannalam. In case project 1 is given, he will take 7 hours extra. In case project 2 is given, no extra hours. Project 3, 4 hours extra, and project 4, no extra hours, right? We'll go for the last engineer, engineer 4, naming as engineer 4. He can also do project 4 with minimum number of hours. Appo, if project 1 is given, he will take 7 hours extra. Every 7, 9 minus 2, 7 hours extra. This one, 6 hours extra. This one, 4 hours extra in apt time. Is it okay? This is what you call as a row operation. So row operation with respect to difference. How you find the difference? If you just memorize this as point by point, we'll say that difference with respect to the least value. The least value. The least value. Is it okay? The same thing we are going to go for the projects also. As I said, photographer A, photographer B. This photographer can make only 10 photos in 10 minutes, whereas this photographer A, he will make 100 photos in 20 minutes. Appo, whether he is better or he is better or not, time mottam paatha he is better. Okay, because 20 minutes and 10 minutes, time mottam check pannina he is better. But when you go for the overall effect, he does 100 photos in 20 minutes. So he seems to be better, right? Okay, so on the case, engineer mottam paatha pattadu, we had to go for simultaneously check with the projects also. We had to go for simultaneous check with the projects also. This is nothing but column operation. This is nothing but column operation. Is it okay? So let me go for column. The same thing we are going to do here. Alla enna oru chinna difference na? We are not going to do from here because already oru matrix ah nama improve panni. Matrix na inda arrangement ah matrix nu solluvom. Row and columns ah nama table la fit pannirkom, we call this as arrangement. This is arrangement is called as matrix nu solluvom. இங்கிருந்து நம்ம டைரக்டா இங்க வொர்க் அவுட் பண்ண போறதில்ல, ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் பெட்டரா இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், இங்கிருந்து இங்க வொர்க் அவுட் பண்ணா போதும். ஓகே, ஹேவ் டு ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ வில் கோ இந்த கேஸ்லலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தாலும் ஏர்லியர் தான் போவோம், ஃபர்ஸ்ட் போக மாட்டோம். ஓகே, ஒரே ஒரு கேஸில் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் போவோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஏர்லியர் தான் போவோம். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஒன், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு P1 பார்க்கலாம். முதல்ல P1 4 ஹவர்ஸில் engineer 1 முடிப்பாரு. engineer 2 will take 4 hours. Engineer 3 7 hours and engineer 4 7 hours. So if I give this project to first engineer, at the least 4 hours, adu kammiya illa, appo no extra hours. Is it right? Engineer 2 4 hours, so no extra hours. Am I right? Engineer 3 7 hours, so 3 hours extra. Am I right? This is with respect to engineer 3. Engineer 4 7 hours, which means 3 hours extra again. This is with respect to engineer 3, right? Project 2, if I go with checking with project 2, here it is 3606. It's very apt that engineer 3 can do this job nato. That is project 2. So no need to check others. Okay, project 2 la check பண்ணும்போது engineer 3 is better nu பார்த்தோம், engineer 3 check பண்ணும்போது project 2 better nu பார்க்கிறோம். Both the cases this is very apt. அதனால நம்ம we need not change any values here. இல்லனா நீங்க இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பை பாயிண்டா நம்ம மெமரைஸ் பண்ணனும்னா least value is 0. If you take the difference, 3 minus 0 is 3 then. 3 minus 0 3, 6 minus 0 6, 0 minus 0 0 and 0 minus 6, 6 minus 0 0 6. Okay, third project. Again, there is a very apt project which will be suitable for E2 with respect to P3. So this is 11 as it is. ஏன்னா 0 இருக்குன்னா ஒண்ணுமே நீங்க டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டாம்னு அர்த்தம். 0 4
4 as it is. Project 4, with respect to project 4, ellame 0, which means project 4, ninga engineer 1 or engineer 3 or engineer 4, he is capable of, these 3 persons are capable of doing project 4. அப்போ யார்கிட்ட வேணா நீங்க ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அர்த்தம். So this is 0 dash 0 dash. So I have this data now. Okay. So I have this data. Till here we have done. Now we have to go for assigning. Assigning எப்படி பண்ணும்? 1-to-1 assignment. And you have to check that both row and column has to be simultaneously checked. Both row and column has to be simultaneously checked. For convenience sake, I'm going to remove all these engineers and projects. I'm just going to focus on the assignments alone. So let me have in bold here. So 0, 0, 3, 3, 3, 6. I'm not doing anything. I'm just copying. வேற ஒண்ணுமே பண்ணல நான். 6, 11, 0, 4, 4, 0 dash 0 0. Is it okay? Fine. First, there are 2 zeros. Okay, there are 2 zeros, which means engineer 1 is capable of doing project 1 and project 4. Is it okay? இதுதான் மீன் பண்றோம். So this person is capable of doing 2 projects na இப்போதைக்கு பெண்டிங் வைங்க. ஓகே, இப்போதைக்கு பெண்டிங் வைங்க. ஏன்னா ஒரு என்ஜினியர் இருப்பார், அவரால் வேறு எந்த ப்ராஜெக்டும் பண்ண முடியாது, இந்த ப்ராஜெக்டை தான் பண்ண முடியும்னு இருக்கும் இல்லையா, அவரை முதல்ல ஃபைனலைஸ் பண்ணும். இஃப் யூ ஹேவ் சம் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் டுகெதர், ரீட் பண்ணிகிட்டே எழுதுவாங்க, அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு சில பர்சன்ஸை பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க வந்து ரைட்டிங் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க, ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போது ஒரு பர்சனால் ரீடும் பண்ண முடியும், ரைட்டும் பண்ண முடியும். கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் 2 ஜாப்ஸ்னா அவர் என்ன பண்ணுவீங்க, டஃப்பான ஜாப் கொடுப்பீங்க. கரெக்டாக a person is capable of only reading na avarku reading modala fit பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். This engineer is capable to do project 1 and project 4 na we just keep him pending, right? Check for engineer 2. Again you may ask me, why need to check from engineers, why not from projects? Again I repeated, row column இப்படி தான் வரும். Fine. So engineer 2, he is capable of doing project 1 and also project 3. So this is project 1, project 2, project 3. He is also capable of doing project 3. அப்போ 2 ஜாப் பண்ண முடியுதுல்ல, keep it pending. Go for engineer 3. He is capable of also doing project 2 and project 4. So keep him also pending. Let me go for engineer 4. He is capable of doing project 4 only. அப்போ இவரால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும்னா இவர் அசைன் பண்ணிடுங்க, வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஏன்னா வேறு எந்த ப்ராஜெக்ட் அசைன் பண்ணாலும் இவர் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ஸ் தான் எடுத்துப்பார், அன்னெசரியாக நம்ம காஸ்ட் தான். சி, ஒரு என்ஜினியருக்கு 1 ஹவருக்கு 1000 rupees பே பண்ணுறீங்கன்னா 4 ஹவர்ஸுக்கு 4000 rupees பே பண்ணும். ஓகே, இந்த கேஸில் வந்து நீங்கள் 2 ஹவர்ஸ் தான் எடுத்துப்பார், ஸோ 2000 பே பண்ணால் போதும். பட் இந்த கேஸில் யூ ஹேவ் டு பே எக்ஸ்ட்ரா 4000, எக்ஸ்ட்ரா 6000, எக்ஸ்ட்ரா 3000. ஆப்டிமாலிட்டி இஸ் நாட் ரீச்ட் இல்லை, அதுதான் மீன் பண்ணுறோம். ஸோ என்ஜினியர் 4க்கு அசைன்மெண்ட் இஸ் டன் வித் ப்ராஜெக்ட் 4. அகெயின் யூ மே ரேஸ் அ டவுட். இன் கேஸ் இங்கேயும் 0 தான் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, டவுட் மே ரேஸ். இங்கே 0 தான் அசைன் பண்ணல, இங்கே 2 0 அசைன் பண்ணல, 2 0 இங்கே 0 தான் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, அசைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஐ வில் கோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட். ஆஸ் ஐ செட், கோ ரோ வைஸ், இஃப் நாட் தென் கோ காலம் வைஸ். இங்கே இன்கேஸ் 0 வந்திருந்தா இங்கே நான் அசைன் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் ரோ பை ரோ செக் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஓகே, இங்கே லக்கிலி 0 இருக்கனால ஐ ஸ்டாப் ஹியர். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹவ் அசைன் திஸ். Keep in mind, we are checking here with 1-to-1 assignment. மறந்துடவே கூடாது, 1-to-1 assignment, which means engineer 4க்கு project 4 கொடுத்துட்டீங்கன்னா project 4 is blocked. Am I right? Which means that project 4 is given to engineer 4. You cannot give this project to engineer 1. Strike it out. You cannot give this project to engineer 2. Already you cannot give because there is a constraint. You cannot also give this project 4 to engineer 3. Excuse me. So block him. Okay, block பண்ணும். இது striking out னு சொல்லுவோம். Okay. So we have gone with the rows. Now go with the columns. Row columns, go with the columns. That is focusing on the projects. This project can be given to engineer 1 and engineer 2 because equal number 0 இருக்கு. zeros தான் அசைன் பண்ணுவோம். ஓகே, 1-to-1 அசைன்மெண்ட்டுக்கு zeros தான் பண்ணுவோம், வேறு எந்த நம்பரும் எடுக்க மாட்டோம். ஸோ zeros இருக்கு, which means engineer 1 is capable and engineer 2 is capable. Then hold the project. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் யார்கிட்ட தரது. Go for project 2, 3606. Yes, there is only one single 0, which means that this project may be assigned to engineer 3. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, engineer 3க்கு project 2 கொடுத்துட்டீங்கன்னா this engineer cannot do any other projects. அப்போ வேற எங்கேயாவது projects பண்ணுற மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க.
in case வேற ஏதாவது இருந்ததுனா இங்க 3 hours extra 4 hours extra you need not worry வேற ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றதுக்கு கேப்பபிளா இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் 0 இருந்தா you have to cancel this one is it okay இங்கேயும் 0 இருந்தா you have to cancel this one இங்க 0 இல்லாதனால கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் 0 இருந்ததுனா என்ன அர்த்தம் he is capable of doing not right so we have assigned project 2 let me go for project 3 11044 so there is only 10 which means that this project may be given to E2 that is engineer 2 so assign him now vechkonga project 3 is given to engineer 2 na engineer 2 has or he cannot do other projects so cancel out okay 1-to-1 assignment dana cancel out okay then go for project 4 is already there is an assignment ellame either 0 should be assigned or striked out but inga or 0 irukku indha 0 வந்து எதனால வந்திருக்குனா for every project there is assignment for project 1 there is no assignment இல்லனா project 4 வரைக்கும் செக் பண்ண முடிஞ்சிச்சு project 1 திரும்ப செக் பண்ணும்போது இல்ல engineer 1 செக் பண்ணும்போது we can give the assignment here is it okay so if you check here engineer 1 is assigned with project 1 engineer 2 is assigned with project 2 sorry engineer 2 is assigned with project 3 is it okay engineer 3 is assigned with project 2 right engineer 4 is assigned with project 4 is project 4 okay direct நம்ம பண்ணல optimality செக் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் we have to get the total time we have to find the assignment total time okay engineer 1 in project 1 in the point la you have to keep in mind that the values which I am going to write here should be taken directly from the question not from this matrix question போயிடுங்க you will find the question in the question paper directly go to the question paper don't see your workings because the final answer is directly from the question it should be so E1 P1 which is 6 right 6 hours in hours E2 P3 4 for 4 hours E3 P2 3 so 3 hours E4 P4 2 so 2 hours we have to add all these values so 15 hours is the optimal time you cannot say it's a minimized time சொல்ல முடியாது ஏனா minimizationங்கற கான்செப்ட் இல்ல min max and maximum கான்செப்ட் தான் சொல்லுவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மினிமைஸ் பண்றோம் we are not totally minimizing okay you cannot say I am totally making the loss 0 இல்ல பண்ண முடியாது லாஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் so இங்க 15 hours ங்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் மினிமைஸ் பண்ணிருக்கேன் is it okay